Speaking of the misses, I'm watching them fall. Just like a drink that I enjoy. I don't mean rubbish, you want to enjoy. Just look at me so, feeling like joy. Hold up, I ain't finished yet. On the top, but you just don't get a check. I don't get cut, I make them cut the check. Can't really understand, let me say it again. You ain't heard of the shit on the top, but you just don't get a check. I never got cut, but I make them cut the check. So hate on, but guess what? I feel like I can't miss. I'm a little bit of ball, but ain't nothing bigger than this. So just pass me the ball. You know you're looking at a winner. I can't miss, can't lose, can't miss. You know you're looking at a winner. I'm stepping out on the beat, keeping in the screen. You gotta be cheating, but I'm so free. You gotta believe me. I want the CDs, the screens, the DVDs, the CDs, the MP3s, overseas. I got no time to talk in this phone. Just look at me so, feeling like gold. Hold up, I ain't finished yet. On the top, but you just don't get it yet. I never got cut, I make them cut the check. Can't hear me understand, let me say it again. You ain't heard I'm the shit on the top, but you just don't get it yet. I never got cut, but I make them cut the check. So hate on, guess what? I feel like I can't miss. I'm a little bit of ball, but ain't nothing bigger than this. So just pass me the ball. You know you're looking at a winner. I can't miss, can't lose, can't miss. You know you're looking at a winner. Þetta var bara frábær leikur í okkur. Við sýndum það í síðasta leika móti KR að við getum alveg spilað móti stóru liðunum. Og svo þegar við komum inn í rauninni bara með huginn í lagi og spilum af hjarta og skynsemi, þá getum við rauninni unnið hvaða lið sem er. Og ég vona að þetta sé bara byrjunin á áframhaldandi sigurum. Það eru nokkuð stór play í lokin, nokkuð spennandi endarsprautur. Já, við náttúrulega erum með óbúslega góða leikmenn, útlendinga, sem að geta klára svona leiki og Tassa er náttúrulega algjör snillingur í því, tekur mjög skynsamlegar ákvarðanir. Og svo erum við með aðra leikmenn, íslensku stelpunar okkar, eins og Beggu og Birnu og svona fyrir utan, sem geta tekið bara opnuskuturinn hittin þegar að Tassi er búin að draga í sig vörnina. Það er bara nákvæmlega það sem ég gerði, þetta er bara mjög fallegt.